اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد من جاد اوف وور، وما زلنا مكملين مع كريتوس واتريس وميمير دلوقتي في رحلتنا الى الى عالم يوتنهايم. دلوقتي الرحله دلوقتي اتجهت لعالم يوتنهايم. احنا دلوقتي المفروض نجيب التشيزل عشان نروح عالم يوتنهايم، ولكن قبل ما نروح نجيب التشيزل ونمشي في الطريق ده هنعمل جولة استكشافية، ودي الجولة الاستكشافية التانية. تمام، ف لنستكشف سويا. Hey, Mimir. Last we were in a boat, you had just started the story. What did you want to tell me about the Long War? Both sides suffered tremendous losses, and for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore, but a rather senseless waste of precious life. Wouldn't you agree, brother? Precisely. Enough was enough. And at last, Odin's most brilliant advisor became determined to find a more enlightened path. gold. He set about to broker a peace between the gods. Took some convincing, but ultimately Odin was persuaded to marry his deadliest enemy, a certain Vanir goddess, legendary not only for her fertile beauty, but her genius at the very Vanir magic Odin long aspired to master. Freya married Odin? I'll just tell you the story later. You okay? اوكي، Dust of Realms. طيب، طبعا احنا صحتنا كانت بايظة خالص، والحمد لله ان احنا خدنا الهيلث ستون دي. تمام، نكمل استكشاف. كمل يا سيدي قصتك. فريا اتجوزت اودين ولا لا؟ Okay, with result you of vitality. Mimir, you were in the middle of a story before. Why would Freya agree to marry Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people, a selfless act of love. Truly, she deserves better than she got. But of course, there's more to that story. Oh. في هنا مرسى اهو تاني. في حاجة فوق هنا برضو. الناحية دي احنا ما رحناهاش. الناحية دي احنا ما رحناهاش، نروح لها. واضح ان في غراب هنا اهو. اوكي، ما طلعناش هنا ولا ايه؟ اوكي، لازم نطلع فوق هنا. طب الاول نروح نشوف الناحية دي، وايه دي كمان. اوكي، عشان نتزحلق بالحبل ده عليها. طيب. اوه طبعا ما ينفعش اضربها من هنا. طيب، اوكي نرفع دي الاول.
جميل جدا. Dust of Realms برضو. احنا كده 6 من 18. ترى ايه بقى اللي في الناحية دي؟ اوه اهلا وسهلا. اوه ده ده بيعمل اتاك سريع. اوه واو واو بيموتني من ضربة واحدة بس. ارمر مين يا عم؟ اوه واضح ان احنا ما ينفعش نغلب الجدع ده الا لما الليفل بتاعنا يعلى شويه، فطبعا احنا هنسيبه عما الليفل بتاعنا يعلى ونكمل استكشاف. طبعا لا قبل لنا بك اليوم. نفتح بقى البيت. اوكي تمام. محتاجين احنا نطلع هنا. اوه ارتيفاكت كويس جدا. Good find. اوكي تابوت اهو. تمام نقدر بقى ننزل.
بريث. طبعا اللي معانا احسن. جميل جدا. اوه استنى يا عم كريتوس مستعجلش. جميل جدا. خلاص كده احنا شطبنا كده، مسحنا المنطقة دي بالكامل كلها. ايه نكمل بقى في ايه بقية المناطق. ممكن نطلع هنا برضه. تهيألي احنا طلعنا المكان ده قبل كده الأول خالص، ولكن لا مانع يعني. في بورتال هنا بس خلاص. Tyr's braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it, he wouldn't. طبعا ممكن نروح نتفقد تمثال ايه ده. في منطقة هنا. I can't believe Odin and Freya were ever married. Love and hate are more closely intertwined than you might imagine. For instance, Odin hates the giants and they him. But Thor's own mother was the giantess Fjorgun, one of Odin's great loves. So Thor's half god and half giant? Weird. Once Fjorgun was gone, lonely ages passed for Odin. And as war with the Vanir raged, I could see what he really wanted beneath his bluster. And after no small amount of convincing, Freya agreed. For a while there, he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted her so many wishes I could scarcely recall them all. The peace held, and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. Oh, he won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic, another choice she would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsellors' best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. The taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation and new levels of depravity. اوكي خلصت. يلا نكمل بقى. اوكي كده احنا رحنا لمنطقة مستخبية، يعني تقدروا تقولوا ان هي سايد كويست او مش سايد كويست، حد طلب مننا حاجة، ولكن هي منطقة مستخبية واحنا بنستكشفها وخلاص. مش اي حاجة. اوكي squeeze through. Okay. في غراب هنا اهو. Eyes Odin. وادي كمان. بورتال اهي او جيت واي. حتى يظهر لنا ولا ايه النظام؟ We're not getting in there without a key.
واضح انها منطقة بقى مقفولة. المفروض مكناش نيجي هنا إلا لما ناخد كويست. اوكي، ممكن ننتقل برضو ايه للبورتال دي وخلاص. اهو على الاقل نقابل بروك نقعد نتكلم معاه شوية. Well, you gentlemen certainly know how to get around. Why don't you tell me how all this began with Boulder? He just knocked on our door. Boulder of Asgard just knocked on your door. Yeah, he just showed up and started a fight. He said he wanted to know something. He said, I know what you are. Oh, well, we'll circle back to that later. What exactly did he want to know? I was under the floor by then. He said I already knew what he wanted. Perhaps he mistook me for another. Huh, that's quite interesting. اوكي، ميمير's تيلز، حكايات او حواديت ميمير. طبعا كانوا بيتكلموا عن بولدر اللي هو ابن اودين، اللي هو السترينجر اللي كان في الفيديو التاني اللي ما بيموتش خالص ده. طبعا بيحاولوا هما الاتنين يخبوا على الادرس ان كريتوس جود يعني. ايا كان، بص يا بروك، احنا مش هنتكلم معاك عشان انت رغاي، احنا هنجري على طول ايه نكمل استكشاف. المرة دي من الناحية دي بقى. هو بصراحة مش عارف لو احنا رحنا من هنا ايه اللي هيحصل. في بوابة اهي مقفولة. What's hiding behind there? No earthly key nor physical force can get past the magic of that lock. Don't even look at it. انا عايز بس يكون الفيديو ده جولة استكشافية، بس ان قاعدين ايه قاعدين بنستكشف مع بعض مش اكتر يعني. طبعا الفيديو اللي بعده ان شاء الله هنكمل القصة على طول. هنروح ايه ناخد التشيزل اللي مطلوب عشان نروح عالم يوتنهايم. طبعا احنا هنمشي كتير جدا، فايه اقول لك كمل بقى مش مشكلة، مش هتفرق. طبعا ده تمثال ثور ال وورلد سيربنت خالته. سمك بينط من المية والريفليكشنز شوف عاملة ازاي والإضاءة. لا حاجة تانية خالص، اللعبة دي حاجة تانية خالص. والريفليكشن بتاعت الأرضية برضو والكرانش والتكتشرز والحاجات دي. في حاجة هنا، ايه ده بقى؟ Never seen a lock like that before. Reminds me of something I've seen Tyr sketch. He liked to combine various symbols into runes all his own. This one, I believe, means... Peace, unity, mercy, other things too. I see what he did, but how do we get inside? We have other concerns. تمام، مهم جدا طبعا ان احنا نستكشف الاماكن دي كلها والحاجات المستخبية دي. Atreus, follow me. You're right there. طبعا الحتة اللي احنا لسه ما رحنالهاش اللي هي الحتة ايه، الحتة دي الناحية دي. Okay, obviously the marriage to Odin didn't last, but how did Freya end up a hermit in the woods? Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. If the marriage wasn't punishment enough, Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. You know what? I'll tell this one later. Not yet!
right there, fuck! Awful place. اوكي. طبعا بورتال اهي عشان تسهل علينا الموضوع. ولكن إلى أين سنذهب؟ كويس جدا. طبعا اللعبة بتديلك أماكن ايه تقعد تستكشف فيها عشان ايه ما يبقاش وقت اللعبة قصير ويقولك انتوا مدين لنا لعبة بقد الكفة عشان نقعد فيها ساعتين 3 ونقفلها. طبعا ايه سويتش جميل. اوكي. Focus up, boy. Good. Keep it up. طبعا ده المكان اللي احنا كنا فيه اوريدي. بالتالي هرجع ولا ايه؟ طبعا ما ينفعش، ما عدناش ينفع ننزل من هنا. نرجع بقى من مكاننا تاني عشان لسه في حتة مشفناهاش. في حتة فوق كمان اهي، في حاجة فوق. اوه لا 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 ريفننت لا. اوكي دي طبعا شراين اهي، نلاقيها ازاي؟ Another one here. This one is Thrym, a frost giant king. Correct. A cunning one as well. Is that Mjolnir? Did he steal Thor's hammer? Aye. Come, boy. تعالى اتريس عشان انت كده زهقتني بصراحة. يلا. طبعا الاماكن اللي انت ايه ده بقى؟ symbol of defiance طبعا. واو لا واحد تاني. ترى ده ايه بقى؟ ميته ايه ده بقى؟
هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اوه. Bobby, watch out! واو هتعمل ايه تاني؟ I'm ready. Father, are you hurt? I'm I'm fine. hurt. لا. قربنا 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 قربنا. At the ready. واو واو مجنونة. All set. Yes. Looks like we got them all. What do we do with that? We will show it to the dwarves. واو ده ميني بوس جامد فشخ. Ah, I can read what this says now. But it's a name. Carl! The name made it light up. It's the name of one of the Valkyries. That's quite curious. اوكي تمام كمل بقى. واو هو ميني بوس بس صعب جدا. في واحد تاني اللي احنا مش عارفين نقتله ده برضو من الناحية التانية، بس لما نلفل ان شاء الله هنقتله. follow يا اتريس. Okay, it resolved you with defense. Okay, so Freya left and Odin was mad. Furious. And he cursed her most terribly. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. A world this belligerent, what choice does she have but isolation? انت عارف Poor يجرس. Freya. طيب. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Aye, lad. So would I. Hey, it's a fragment of a language cipher. Okay, We should look for more like this. language cipher. اوكي دي طبعا المنطقة دي رحناها خلاص. اما التاور ده رحناه برضو. رحناه؟ اعتقد ما رحناهوش. طيب.
Another name. Rota! Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers? في منطقة هناك اهي برضه ما استكشفناهاش. بس ايه دي؟ ايه اللي هنا؟ اوه. طبعا الجسر كان هنا على طول طوالي، بس ايه طبعا ايه الورلد سيرفنت شفت لنا الجسر الناحية التانية. تمام. نروح هنا دلوقتي. Mimir, there was a shrine about a giant lady with lots of books and visions. Ah, that would be Groa, the knowledge keeper. And we'll pick this up later. حكاية ميمير دي مش هتخلص خالص. اوكي. بس في حاجة هنا بتهيألي لسه ما خدناهاش، ممكن نبقى نستخدمها بعدين. دي برضو ممكن نستخدمها بعدين. واضح ان المنطقة دي هنرجع لها تاني، بس مش مشكلة برضو نستكشفها، مش هيجرى حاجة يعني. اها اوكي. طيب اوكي. المنطقة دي واضح انها مقفولة لحين ما نستخدم حاجة ايه تفتح القفال الشكل دي. Right then, I just started a story earlier concerning Groa, the knowledge keeper. She was a gifted sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy that she might find her lost husband, Arvandil. But it was not her husband she would glimpse in her visions, for it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, witnessed Ragnarok, the end and the beginning. Or I can just tell you this story later. ده طبعا المكان اللي احنا كنا فيه قبل كده. إذا واضح ان مفيش ايه فايدة ان احنا نرجع هنا تاني. لكن الشط بيبقى لحد هنا، بشوف المايه نزل قد ايه بقى. طيب حاجة هنا اصلا على الارض، ايه هي؟ تمام، واضح ان مفيش اي حاجة هنا خالص. Right then, where were we?
Ah yes, Roa the Knowledge Keeper sought out her husband in visions, but instead discovered Ragnarok. When Odin caught word of her ultimate prophecy, دي حاجة he هنا. maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Roa knew Odin as a long-time patron of her services, and so she welcomed him into her library as a friend. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance, having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Smiling, jealous Odin took her by the throat. With her very hands, he stole her library and her life for his own. Or I can just tell you the story later. محبوسة. Whoa! Hang on! Come on! Oh! Yes! Got that one, brother. Yes! I did okay, yeah? Adequate. adequate ايه ده صحاك ده انت مت وصحاك. Very good address, very good. مالكش دعوة بابوك ده. Treasure! Alright! Eternal Frost. Creation Island. جميل جدا. في غراب اهو. يس. في حاجات كتير جدا استكشفها هنا. There's got to be a better tool for this job. طب احنا نعمل ايه في المنطقة دي؟ حاجة فوق هنا. عايزين اللي يدرسوا فري ساب. عايزين ندرسوا ساب. فين اللي يدرسوا ساب هنا؟ أين اللي يدرسوا crystallized sap؟ واضح انها مش موجودة هنا.
اهي خلاص يا عم. اوكي. يعني كده الايه الدنيا فاضية، نقدر نروح ناخد المركب ونلف بقى حوالين الايه، نلف حوالين البوابة دي. ازاي بقى كده؟ We can beach over here. Yes. Come here. Can you finish that story you started? Odin schemed to capture the visions of Ragnarok recorded by Groa, the Knowledge Keeper. Or I can just tell you the story later. بس يا سيدي كده نقدر ان احنا ايه نرجع ونحل اللغز تاني. انا عايز اعرف ايه اللي هنا في حاجة يعني. طبعا الواحد بيخاف ان هو يضيع حاجة. طبعا نرجع للمنطقة دي تاني، بس لو نروح نحل اللغز ده ونبقى خلصنا من ايه، نبقى خلصنا من الجزيرة دي. Can you finish that story you started? Odin schemed to capture the visions of Ragnarok recorded by Groa, the Knowledge Keeper. I always knew Odin was bad. That's just... Ruthless, barbaric, heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few minutes and reflect on Odin's capacity for cruelty. And so... Reflect longer. اوكي تمام. Wave storm. الله، ده جامد اوي ده جامد اوي. احنا ممكن ناخده بس اللي معانا احسن. اللي معانا 8 نقط وده كام نقطة؟ 7 نقط بس whatever يعني. طبعا في سكيلز ممكن نطورها برضو دلوقتي. اوكي معادش معانا سكيل بوينتس خلاص. تمام. اوكي just منطقة غريبة جدا. تمام نكمل بقى بطريقنا. خلاص احنا كده قتلنا الجزيرة دي خالص. So, if you remember, I'd started a doozy of a story earlier. It was about Skadi, queen of the hunt.
She became a huntress beyond compare, even to any god. Odin himself wanted her for his bride, believing she would bear him strong sons. For what? I'll tell this one later. اوكي، دي برضو جزيرة تالتة، نشوف بتشتغل ازاي بقى. لا هنا يا تريس. اوكي. اوكي، بعدين نطلع نشوف ايه، نستكشف كده. واو، يس. Think you got him. طبعا يا جماعة، بما ان دي جولة استكشافية فالواحد مش عارف يقول ايه يعني. انت بتستكشف وخلاص وبتضرب وخلاص. يبقى من تحت بقى. طبعا اوكي، عايزين نفجر دي بقى، عايزين نفجر دي. يس. اوكي. sarcophagus. ده بقى نطلع له ازاي؟ برافو. يس. Eyes of Odin. اوكي، ده المكان اللي كان فيه السبيريت هنا. في مطلع اهو هنا. دي Wanna artifact. see what we can trade those for? Prestige of runic. تمام. واو، تاني. I'm not ready. I'm set. موتي بقى، موتي. ظهرتوا هنا.
يس. طبعا في حاجات انا بعملها زي مثلا دي، لا اللي هي ايه اسمها ايه، مش عارف تتأكد ازاي بس whatever يعني. تمام كده المنطقة دي قتلت بحثا. بس احنا مش عارفين دي بتاعت ايه، نعمل ايه. ده قديمة دي كمان. اوكي تمام كده كل الجزيرة دي انتهت خالص ما عدا هذا. نفتحه ازاي ده بقى؟ اوكي تمام. نروح الناحية دي وايه، مش حتة نروح تضرب منها. اوكي ده المكان اللي المفروض نروح منه. تمام اوكي في حاجة هنا مش ناسينها ولا حاجة؟ مفيش أي حاجة. طيب جميل، مش مفيد لينا. تمام يا جماعة كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو دوت، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام.